Shalom, everyone. I will start over again. Shalom, everyone. Welcome to our class today. This is a Zoom meeting. It's actually one of a series of makeup classes that I will be giving on Zoom to make up the classes that we missed in the beginning of the year. My plan is to usually try to go over an unseen with you and a few exercises that come after in order to help you learn how to solve an unseen, to speak about parts of speech, about the way a sentence is built, a paragraph, things that we have learned in class, and I will repeat them and we will see together how to practice and get used to the unseen system to, first of all, be able to do what you are required to do by in passing the test. That's obviously what we would all like to do. But beyond that, when you read texts during your studies in the Mishlala, in the college, you need to read texts, and it's important for you to understand the construct of a paragraph and to be able to withdraw the main idea of a paragraph in order for you to be able to make the maximum of your effort. And therefore, that is pretty much the purpose of what I would like to do. That's why I chose to do it this way. So what I am going to do is I'm going to share a screen with a text. And I think our first text is called whistling. It's not whistling, it's whistling. To whistle is to go like this. That's called whistling. And I will put on the text and I will share screen and we will start. Let's see, share screen. The first thing I would like to do is to learn some new words with you. And these words are important to learn and important to to gather new information, and new words is always a very important part of texts. And we're going to do that. We're going to learn some new words here. So I'm going to open up a text box right over here. And the first word is the name of our text. So a whistle can be also a noun and also a verb. A verb, you remember, a verb is applause, and a noun is shem etzem. So to whistle is lishrok, and a whistle is a mashrokit. Okay. A train whistle is shrikat rakevet. Okay. So we could use whistle in many ways. So I would like to write in Hebrew. Okay. I hope that it's good enough. We'll see. I hope that it doesn't mess us up. The next word we have is to get from one place to another, which means to get alone is להשיג, but not in this case. To get from one place to another is like an expression. It's להגיע ממקום אחד למקום שני. Okay, למקום אחר. The next word, mountain, a mountain. Sinai Mountain, Carmel Mountain, Tavor Mountain. What other mountains do we know? Mont Blanc Mountain, okay? So, how? And distance is מרחק. We say that in Ivrit. In Hebrew, we say distance, right? We keep distance, שומרים distance מהמפקד. We keep our distance from a commander. It's also a physical distance, but it could also be a mental distance, okay? So it could be both. זה יכול להיות גם מרחק פיזי וגם מרחק של כבוד, יראת כבוד וכדומה. Okay, next.
we have communicate. To communicate is a verb, and it's לתקשר. Okay. To allow means להרשות. Many times, we see it in internet sites where it says like in green, allow or not allow. It means להרשות or לא להרשות, okay? The next word we have is to pass on. To pass is לחלוף. To pass something on is to להעביר הלאה. Okay. The next word we have is generation. A generation is a דור. Okay, one generation, two generations. It's different than to generate, but generation means דור. The next word we have is especially. Especially means to, special is מיוחד, but especially is במיוחד. Now over here there's the ly. The ly in many cases turns an adjective into an adverb. And we did speak about this, but I will repeat it. An adjective describes a noun. And I'll say this in Hebrew. An adjective is a shem to'ar. It describes a noun. זה מתאר שם עצם. Okay? Shem to'ar מתאר שם עצם. The words are black, green, fat, small, beautiful, intelligent. Those are all adverbs. Sorry, adjectives. Adjectives, not adverbs. Adjectives. They describe a noun. And then we have adverbs. Adverbs are תואר הפועל. They describe the verb. How do we tell the difference between adverbs and adjectives? איך רואים את ההבדל? איך לומדים לזהות את ההבדל בין שם תואר לשם פועל? בהרבה מקרים, in many cases, the adverb ends with לי. תואר הפועל מסתיים בלי. וממש אפשר להפוך שם תואר לשם פועל על ידי הוספת לי. למשל nice, שזה שם תואר, ל-nicely, שזה בנחמדות. אוקיי? quiet, שקט, שם תואר. בשקט, quiet, לי. נימוס, polite, שזה שם תואר, נכון? מנומס יותר, נכון? polite, לי. She is a polite girl, היא ילדה מנומסת. She eats politely, היא אוכלת בנימוס. נכון? There's also a difference about where they come. The adjective comes in English before the noun. נכון? We say good morning or good boy, which means that we first put the adjective and then we put the noun. קודם שמים את שם התואר, אחר כך שמים את מה מתארים, את שם העצם. וזה מאוד שונה מעברית. It's different because in עברית, in Hebrew, we first put the noun, קודם שמים את שם העצם, ילד או בוקר, and then we put the adjective, אחר כך שמים את שם התואר, ילד נחמד, בוקר טוב. So you know what you're going to describe, אתה כבר יודע מה עומד לבוא, את מה עומדים לתאר. באנגלית קודם נותנים את כל התיאורים ורק אחר כך בסוף את השם עצם. אז זה יכול להפתיע. לעומת זאת, בתואר הפועל זה לא תמיד כך. הרבה מאוד פעמים, זה בעברית, כמו בעברית, קודם פעולה, ואחר כך תיאור, נכון? Talk nicely, דבר יפה. She runs quickly, היא רצה מהר. אז ככה גם בעברית וגם באנגלית, אוקיי? כן, לפעמים תואר הפועל גם מגיע לפני תואר הפועל, לפני הפועל. צריך לראות מתי זה ככה ומתי זה ככה. We see some cases like this and some cases like that. We will continue following and seeing where it is. Okay, now I think I have to change, I will have to erase this and go back up. So if you need, you can stop this, you know, the video, the recording, and learn the words or look them up yourself as you wish. Let me see if I can actually put this here and go enter one more. Nope. I want to put the how down by the mountain. I hope that you understand that that belongs there. Okay. So I'm going to go back to the, oh yeah, I have to erase this and I have to
clear all drawings, and I'm gonna go on to extinction. I'm gonna go to the next word, extinction, which means הכחדה. אוקיי? שם עצם. הכחדה. שן בסוף תמיד מהווה שם עצם. מראה לנו שיש לו שם עצם. Okay? It shows us that there is a noun in the story. It's T-I-O-N, but we read it not tion, rather shin. And in many cases, the shin in Hebrew becomes tia, like civilization, civilizatia, integration, integratia. What's the word? I'm trying to think, comunicatia. Just think of many tsias that we have in Hebrew. They probably come from shin in English. Okay. The next word we have is village. I don't know if you know village, but village means kfar. And then we have to declare. Declare is a verb, and it means lehatir. And if I say to you, the Balfour Declaration in England in 1917, I think, was a very important historical event for the Jewish people. Okay, declaration, שמתי T-I-O-N, בסוף זה הפך מפעולה לשם עצם. Okay, declaration. שימו לב איך זה עובד. לא לכל דבר אפשר לעשות את זה, אבל לפעמים זה קורה, ואז תדעו, הנה זה הפך מפועל לשם עצם. You can do the same thing the other way. נכון, אתם רואים, נגיד אתם רואים מילה כמו declaration. Okay, and you know the Balfour Declaration, but it says declare, so you take off the shin. So wait, declaration, I know, so declare is probably lehatir. Okay, ככה אפשר להוריד סיומות, אם אתם אולי מכירים רק את החלק בלי הסיומת בפועל, אפשר לשחק, זה כמו לגו. באנגלית המילים כמו בלוקים, אפשר להפריד קידומת, להפריד סיומת ולמצוא את הפועל באמצע, או את ה-ED, סיומת דקדוקית, את ה-S, מורידים פתאום אולי חלק מהמילה מוכרת, ואפשר להבין, כי לכל תחילית יש מובן מסוים, ולשים לב לדברים האלה, זה ההרכב של השפה, אוקיי? Endangered. Endangered means something in danger, okay? When there's an endangered species, אז זה מין שהוא בסכנת הכחדה, okay? אז endangered זה בסכנה, כי danger זה סכנה, נכון? אז בסכנה. The next one we have is protection. And I know that you know this in Hebrew. This is a word we use in Hebrew. נכון? משתמשים במילה הזאת? פרוטקציה. Right? What is protection? It's also הגנה, but it's also, wait, I don't want to. It's also protectia. You don't really use that as the same way in Ibrit. Kilo, in English, you don't say when you have special treatment that you have protection. It's not really used that way, okay? Protection, mamash mean hagana, okay? Next, we have in order to. In order to is bichdei. In order to lose weight, you must do a lot of sports. בכדי לרדת במשקל, צריך לעשות ספורט, for example. Conversation, and this word does not go into Hebrew. We don't say conversatia. To converse is to talk. Conversation is diyun or siach. Diyun or siach. Next. Authorities. רשויות. Okay. I need to move on, but this thing over here is going to disappear. So I'm already telling you that I have to erase it. You can go back to the recording and look up the translations again. So here we have community center.
A center is a center, right? The center of a circle, merkaz, and community is kihila. So it's merkaz kihilati. Tradition, also very important word. It has nothing to do with to trade. Trade זה לסחור. The tradition, שזה כאילו רק להוסיף את השן, לא הופך את זה למסחר. אוקיי? כי tradition זאת מילה בפני עצמה, and it means מסורת. Okay. The next word we have is researcher. Research is מחקר. Okay? But researcher is the person who does it. So we have an ER. Now the ER is very interesting. I think I must have mentioned it, and I always mention it to my students, that ER has a few different meanings to it, a few ways to use it. In our case, I would call it an ending of professions. My job is a teacher. That's the name of my profession. I'm a teacher. What do? I teach. What does a dancer do? He dances. And a banker works in a bank. A singer sings songs. So we have the singer, banker, dancer, teacher. Okay. So the are the endings to people who do the job of searching or banking or dancing, singing. Okay. So it's the ER. So in our case, a researcher is a choker. Claim. Claim is a word that is also a noun and also a verb. To claim means ta'ana. You're going to use that as lawyers to be. And it could also be lit'on. And I think we spoke about this before. In one of our other classes, we actually mentioned this. Several. Several means a few. Okay? It's not the word mispamasam, but when I say several people told me that I have a nice sweater, it means not one and not two. A few people told me, okay? A few. It doesn't mean a specific number, but it's like an amount of something. Several types of fruit were on the table. Next, although, and that's an important word because we see it. It's a connector, and it means that it changes what came before. So, although she was a simple person, although she considered herself a simple person, the things she did were outstanding. אוקיי? למרות שהיא החשיבה את עצמה לאדם פשוט, היא עשתה דברים יוצאי דופן. So the word although, למרות, has a very important role because it takes one piece of information and it switches it, it flips it and gives contradicting information. אוקיי? הוא נותן, המילה מסובבת את המידע הקודם והיא מוסיפה עליו מידע נוגד. צריך לשים לב לזה, כי כשיש את המילה הזאת, כנראה שגם ישאלו אתכם על זה. זאת אומרת, זה מידע חשוב. בסדר? לא להתעלם מהמילה although. הלאה. The next one is reasons. סיבות. Okay, and I think that's all the, those are all the words we have for this unseen. And now I will erase them because I'm going to go on to the text. And I am going back to here, and here we go. Okay. What do we have here? Translate the following sentences. So here we have to take these sentences and turn them into Hebrew, into English. It says translate the following sentences. We can do this together, and we can see, we can go straight to the whistling language of Huskoi. I think I would first go over this with you. Okay, we're going to go and ask questions and break up the passage to paragraphs and work per paragraph question. Okay, every time there's a paragraph, we're going to ask question.
on it. So let's start. And it says here, the whistling language of Cuscoy. Okay, do you see this ing here? This ing, I have students who say, sure, this is the present progressive. I am talking, we are singing, we are laughing. No, not in this case. In our case, the ing turns a verb into a noun. במקרה שלנו, ה-ing הופך את הפועל whistle לשם עצם whistling. זה לא קשור למבנה של הווה ממושך, ששם גם יש ing בסוף הפועל. לא במקרה שלנו. אתם גם רואים זה לעולם לא יבוא לפני פועל. נכון? זה בא לפני שם עצם, that comes before a noun. So when it says da, it's like a sign. This is a noun. Okay? Now we're not talking about the shrika. We have to look. The shrika, the word whistling, describes the next word. מתארת את המילה הבאה. שזה language. Language, שפה. Okay? Language זה שפה. אז השפה השורקת, או שפת השריקה. Of Cuscoy. של Cuscoy. Now, everything here is in a big capital letter. Notice, רואים שהכל פה באותיות גדולות? That's a font. זה הפונט. בדרך כלל, כותרות באות עם אותיות גדולות, אבל אחת, בהתחלה. אם יש שם של עיר או ארץ או שם או משהו אחר, גם אות גדולה, אבל שהכל בא באותיות גדולות, זה בדרך כלל פונט. פשוט בוחרים לעשות את זה, and it's okay to do that. Okay, so now we are going to read our text, and I will put it back over here, and here we go. High up in the mountains in the northern part of Turkey. Okay, I'm thinking again. Should we start reading the question before? Yes. Why? Because we're learning how to answer an unseen. When you want to answer an unseen, the right way to do it is first to read the question. So we're going to read the question, and then we're going to go back to the text. And if I see something special in the text, I'll stop. Okay? So what do we learn about the people of Cuscoy in paragraph 1? מה אנחנו learn, זה המילה learn, לא להתבלבל עם line. line זה שורה. אנחנו פה, what do we learn? מה אנחנו לומדים about the people, על האנשים of Cuscoy, של Cuscoy. In paragraph 1, the paragraph 1. Okay? Why they need the whistling language. Okay, that's the answer. And actually, I'd rather not show you the answer. I'd rather first go over the text. Okay, so what do we learn about them? Let's see what we are going to learn. Okay, make believe I didn't read the answer to you. High up in the mountains, in the northern part of Turkey, מה אנחנו לומדים עליהם? אנחנו צריכים לזכור, זו השאלה שלנו, ולשם אנחנו חופרים למצוא את המידע. About 400 people live in the village of Cuscoy. What a funny name. עוד גדולה, תחילת משפט, נכון? Capital letter in the beginning of the sentence. In English, every sentence gets a capital letter. Because of the high mountains, it is very difficult to get from one place to another. If you remember, one place to another, to get from one place to another, is להגיע ממקום אחד למקום שני. Okay, it starts with because of the בגלל, but you have to know that after because of, there's never a full sentence. לעולם לא יבוא משפט שלם, רק חלק משפט. Okay? יש פה חיבור בין שני חלקי משפט. רואים פה פסיק? באמצע משפט, זאת אומרת שמחברים משפטים פה. Because of the high mountains, בגלל ההרים הגבוהים, it is very difficult, and מאוד קשה, to get from one place to another, להגיע ממקום אחד למקום אחר. So, the people of this area have a special language to send messages over large distances. יש לאנשים באזור הזה שפה מיוחדת, רואים לך שם התואר בא לפני שם העצם, special language, to send messages, לשלוח הודעות over large distances, מעבר לדיסטנס מרחקים גדולים. Okay? I think we also have that in Eretz Israel. We have Safat Tzachot, is it called? I think it's with the Druze Majdi Shams, is it? Up next to the Hermon, where half the village was cut, half is in Israel and half is in Syria, and this distance, they can't talk, they have to yell. What is yelling? It's looking liz'ok.
So here they're not talking about it, but I think it's going to be interesting to read. They communicate by whistling in different ways. הם מתקשרים על ידי שריקה, נכון? In different ways, בדרכים שונות. For example, למשל, this allows them to call for help. זה מאפשר להם, allows them, מאפשר מרשה, לקרוא לעזרה, to invite people to a wedding, להזמין אנשים לחתונה, and even to tell jokes, וגם לספר בדיחות. Their language is called whistling language. כך נקראת השפה שלהם, שפת השריקות. So what do we learn about people of Cusco, of Cusco? נכון? Do we learn that they have a whistling language? Do we learn that they why they whistle? So I think over here they tell us that they whistle, and then they explain to us why they do that, right? We learn that it's difficult to, because of the high mountains, to get from one place to another, and that they have a special language to help them communicate. So why they need the whistling language, how they get from place to place, why they like to live in the mountains, and how many different languages they know. So what do we learn? See, here are the answers. Okay, so there's 1, 2, 3, and 4. So there are a few ways to answer these questions. Okay, this wasn't the answer, or maybe it was the answer, but what I would like us to do is to, first of all, to try to find the answer of the words from the question within the text. So we see the whistling language, and we see the whistling language here. And do we see another whistling anywhere else? They communicate by whistling. So the word whistling that we see over here has it corresponds with the text, and we need to find it there. And let's see, what over here? How they got from place to place. How they get from place to place. It doesn't tell us how they get from place to place. Does it tell us why they like to live in the mountains? No. How many different languages they know? Nope. The only thing it tells us is why they need the whistling language. Okay? To communicate, right? By whistling in different ways. So mamash, it says the word whistling language. It says it in the text. You go, you find the words, and you put them over here. You'll know the answer. So here's the text, and it's the same text that we read before. And now is another question. Let's look at it. Give one example of a situation where the people might communicate in the whistling language. Then מצב אחד, נכון? Then one example. One. עכשיו כתוב one. What does it mean? מה זה אומר? ועוד גדולות, תהיות גדולות. Don't give two. אל תיתנו שתיים. One. Only one. גם אם נורא בוער לכם לתת שתיים, na. One. Of a situation של מצב where the people might communicate, שיכול להיות שאנשים יתקשרו, in the whistling language בשפת השריקות. Paragraph 1, כתוב איפה ללכת לחפש את המידע. Okay, it says where to find this information. So again, when will these people choose to use it? We have to find one situation. Okay. So again, because of the high mountains, it is very difficult to get from a place to another, so that people of this area have a special language. They communicate by whistling in different ways. For example, see here for one example, you find the words of the question in the text, and that's where the answer is. מוצאים את מילות השאלה בתוך הטקסט. שמה נמצאת התשובה. This allows them to call for help. Okay, when are people going to communicate with whistling? Okay, give one example. So you have to give a full answer. The people of Cusco use this language. משתמשים בשפה הזאת
or communicates in the whistle language. ממש אפשר להעתיק את התשובה. The people might communicate in the whistling language to allow them to call for help. כן, צריך טיפה לשנות את המילים. זה לא this allows, אלא להרשות. נכון, איך הייתם מסיימים את המשפט פה? The people might communicate. אנשים יכולים לתקשר בשפת השריקות כדי so that, or in order to, call to, in order to, בשביל, לקרוא לעזרה, to call for help, or to invite people to weddings, or to tell jokes, לא שלושתם, רק אחד, only one, okay? So that's the answer, זו התשובה. פסקה 2. Why do people today use the whistling language? למה אנשים היום use the whistling language? משתמשים בשפת השריקה. Less often, פחות בתדירות, than in the past, מאשר בעבר. Give one reason, סיבה אחת, למה התדירות של שימוש בשפה ירד היום. Now, use your common sense. תשתמשו בשכל הישר שלכם. לפני שקראתי את זה, אני כבר מנסה לחשוב למה אנשים לא שורקים היום. למה מסורות משתנות היום? מה יש שם בחוץ שלוקח מאיתנו את המסורת? על פניו, אינטרנט, וואטסאפ, אימיילים, נכון? We can communicate today. We have different ways of communication. יש לנו פרקי תקשורת שונים. ואני לא בטוחה. אבל אולי גם יש מכוניות שלא היו פעם. אולי יש דואר שעובד יותר טוב. אבל הייתי מציעה להשתמש בשכל הישר שלכם. בסדר? אתם תקבלו טקסטים, תקראו טקסטים שהם הגיוניים. זה לא משהו הזוי שאין לכם שום קשר אליו. לא לכם לקרוא מחקר של מיקרוביולוגיה עכשיו. אז תשתמשו בשכל הישר, זה דברים שאתם לא ככה בטח יודעים אותם. You probably know these things. You don't have to start thinking about things that make no sense to you. Okay? So let's see. בוא נראה, אנחנו מחפשים למה שפת השריקות הולכת ופוחתת היום. The whistling language has been passed on from parents to children for many generations. נכון, השפה עברה מהורים לילדים במשך דורות רבות. But today, especially with the popularity of cell phones, זאת מילה שמשתמשים בה, טלפון סלולרי, נכון? אם זה מה שניחשתי מקדימה מקודם, התקשורת היום היא שונה, היא לא רק בעל פה, יש תקשורת סלולרית. As the language is in danger of extinction, השפה היא בסכנת הכחדה. Also, many people leave the village and stop using language. אנשים עוזבים את הכפר ומפסיקים להשתמש בשפה. The United Nations has declared the Fuscoy whistling language an endangered language in need of protection. האומות המאוחדות הכריזו על שפת, הנה זו המילה, זה שם העצם, על מה הם הכריזו? על השפה, שפת השריקה הקוסקואית, כשפה בסכנת הכחדה ובצורך להגנה. Okay, so why do people today use the whistling language less often? You can start by saying the people today, כן, האנשים היום. בדרך כלל, התחילת התשובה לפחות נמצאת כבר בתוך השאלה, אתם לא צריכים להמציא את הגלגל. They use the question itself to help you answer. The people today, or the people in Koskoy today, use the whistling language less often than in the past because they have cell phones, or many of them leave the village and stop using the language. Or, what else? Those are two good answers. אלה שני סיבות טובות. סליחה. Excuse me. Question number 3, שאלה 3. How does the village help keep the whistling language alive? Give 2 ways. Okay? איך הכפר עוזר לשפה להישאר בחיים? כן? 2 דרכים. So, in order to protect the language, the people of Koskoy have a whistling language and art festival. יש להם פסטיבל אומנות ושפת השריקות. In the village, and in order to protect, להגן על השפה.
in the village every year. בכפר יש להם את זה כל שנה. People who come to the festival take courses and listen to conversations in the whistling language. אנשים שבאים לפסטיבל, נכון? They listen to conversations, they take courses, לוקחים קורסים, ומקשיבים לשפות, לשיח, לדיונים בשפת השריקות. The village authorities have also started teaching the language in local schools. הרשויות של הכפר התחילו ללמד את השפה הזאת בבתי ספר מקומיים. קניר בנדק, who learned the language from her grandfather, קניר שלמדה את השפה מסבא שלה, also gives whistling language classes at the community center. והיא גם נותנת את השיעורים האלה בשפת השריקות במרכז הקהילתי. Knowing the language makes me feel connected to my family's tradition. ידיעת השפה קושרת אותי, נותנת לי תחושה של קשר למסורת במשפחתיות. היא מסבירה, she explains. Teaching the language helps keep it alive. והלימוד של השפה עוזר להחיות אותה, או לשמור עליה בחיים. I also plan to teach it to my own children. אני אלמד אותה, מתכננת ללמד אותה לילדיי האישיים. So it will be passed on to future generations, כדי שזה יועבר גם לדורות הבאים. So how does the village help keep the whistling language alive? We go back, help keep alive, מחפשים, help keep alive. אנחנו הולכים לזה, בסדר? In order to protect the language, יש helps keeps it alive, teaching the language, נכון? זה ממש כתוב את זה פה, helps keeps it alive, אז זה אפשר לכתוב פה. Teaching the language, נכון? על ידי לימוד, ועל ידי מה עוד? יש לנו פה listen to conversations in whistling language, start teaching אמרנו, yeah, so we have listening to conversations in the whistling language. So it's listening and learning and practicing. Okay, so we could write here, listening to conversations. Listening זה הקשבה, listen זה להקשיב, אבל to listen, אפשר גם להגיד to listen to conversations in the whistling language. Okay, שני תשובות, אחד לימוד, אחד הקשבה. Number 3. In order to protect the language, בכדי להגן על השפה, רגע, אנחנו קודם רוצים פה לקרוא את השאלה. טוב, אני רוצה לבדוק רק שאנחנו בהקלטה, אני ממש מקווה שאנחנו מקלטים. אני אעשה רגע סטאפ שם, רק דקה אני אחזור לפה תכף, ואנחנו באמת מקלטים, אז הכל בסדר, אבל אני חוזרת למקום שהיינו בו, ואנחנו חוזרים מפה, אני רק אמשיך עם העט שלי. אוקיי. קניר בנדק, we read about, למדנו עליה, קראנו עליה שמה, נכון? היה כתוב שהיא מורה ב-community center, והיא מתכננת עם הילדים שלה לדבר על זה, היא מדברת עם סבא שלה, אני לא זוכרת בדיוק מה היא אמרה שם, אבל היא אמרה שזה נותן הקשר מהמשפחה שלה. בכל מקרה, קניר בנדק wants to teach her children the whistling language, נכון? Paragraph 3. 1. To make sure they can communicate with their grandfather, לוודא, make sure זה לוודא, they can communicate, הם יכולים לתקשר with their grandfather, עם הסבא, so they can teach the language at the community center, כדי שהם יוכלו ללמד את השפה במרכז הקהילתי, to help it survive for further generations, לעזור לשפה לשרוד, נכון? לדורות הבאים, future זה עתיד, אז לדורות הבאים לדורות העתידיים, also they can participate in the whistling language art festival, כדי שהם יוכלו להשתתף בפסטיבל הזה. גם מבחינה הגיונית, יש פה מקום שאנחנו יכולים פשוט להבין שזה לא שייך. מה, אני תלמד אותם את השפה, כשהם ייוולדו, כדי שהם יוכלו להשתתף באיזה פסטיבל, לא שייך. אוקיי, אז פה גם ברירת זה לא יהיה בטוח, וגם אפשר ככה לפסול. עכשיו, to communicate with their grandfather, זה כדי להתחבר לסבא, זו סיבה טובה, אוקיי? כדי שהם יוכלו ללמד את השפה בקומיוניטי סנטר, על פניו נראה לי גם הזוי, כי לא, שני סיבות שבכלל לא שייך. These two reasons are not even logical, okay? So you can already put them on the side.
or to help it survive for future generations. לשמר את השפה. So we have here two good reasons. We need one. Okay? So let's go and look. Is it so that they can talk so they can talk to their grandfather, or to help the language survive? So I see the word survive, and to keep it alive. I know that survive means שורד. So to keep it alive זה שישאר בחיים. So it connects. יש קשר בין המילה בשאלה למילה בתשובה. There's a connection. Many times they won't feed you the same words. הם לא יאכילו אתכם אותה מילה גם בטקסט וגם בשאלה, אלא מילים קרובות עם אותה משמעות. So here she says, knowing the language makes me feel connected to my family's tradition, but that's about herself. זה על עצמה. אוקיי? לא מדברת פה על הילדים. היא אומרת שהיא קשורה למסורת על ידי השפה. She explained. Teaching the language, I can also teach it to my own children, so בכדי it will be passed on. השפה, כדי שהשפה will be passed on, תועבר. עכשיו, אם השפה תועבר, אז היא לא מדברת על הקשר של הילדים שלה. בסדר? So it's to help it, לעזור לשפה, survive for future generations, לעזור לשפה לשרוד במהלך הדורות הבאים. So C, number 3 is the answer. Now we're going on to paragraph D. What do we learn about whistling language in paragraph 1? מה אנחנו לומדים על זה? בסדר? אנחנו נקרא ואז נראה מה האופציה. Some researchers claim that whistling language were once the form of communication in many places before the use of spoken language. החוקרים טוענים ששפת השריקות were once, פעם היו a form דרך תקשורת in many places במקומות רבים before the use of spoken language, לפני אפילו השפה המדוברת. Around the world today there are still several communities ברחבי העולם, around the world, מסביב לעולם. יש ספר של ז'ול ורן, Around the World in 80 Days, מסביב לעולם ב-80 יום. So around the world today, ומסביב לעולם היום, there are still several communities. ישנם מספר קהילות in Mexico, Greece, and the Canary Islands, באיים הקנריים, ביוון, במקסיקו, which use similar endangered whistling languages, שגם שמה יש שפות וסכנת הכחדה שדומות, וואי, כמה מילים שמתארות את ה-languages, תראו, similar, endangered, whistling languages, שפות, שריקות, בסכנת הכחדה, דומות. זה לא פשוט לפענח את מה מתארים פה. Okay, זה אתגר. Although they all need protection, למרות שכולם צריכות הגנה, there are reasons to believe, יש סיבות להאמין. The communities, הקהילות, will be able to keep their special language alive. יוכלו לשמר את שפתם המיוחדת. והשאלה היא, what do we learn? מה לומדים על השפות האלה, על שפת השריקות? על שפות השריקות. What problems they have in common? איזה בעיות יש להם במשותף? Why they are used in other countries? למה משתמשים בהם בארצות שונות? How the communities save their languages? איך הן משמרות את השפות? או how many people speak the languages? לא כתוב על כמות האנשים. נכון, how many לא כתוב. איך הם משמרים? לא גם לא כתוב. Why they are used? למה משתמשים בהם במקומות אחרים? גם לא כתוב. מה כתוב? What problems they have in common? איזה בעיות יש להם? נכון, אתם רואים ששניהם, ופה זה כתוב, דומים. ובסכנה, ושניהם שפות שריקה. אז מה יש להם ביחד? שהם שניהם ברות הכחדה, אוקיי? כן, זה מה שהם סוף. עכשיו זה סוף, זאת סוף ההקלטה, לא הקלטה, זה סוף הטקסט. אז באמת בשלב הזה, מה שאני מציעה לכם, זה לחזור למילים ולתרגל את המילים. אני אשתדל להעלות קישור לתוכנה שקוראים לה קוויזלט. קוויזלט, אני לא יודעת אם אתם מכירים או לא, זו תוכנה חמודה מאוד, שמזינים במילים, ואני יכולה להראות לכם בעצם איך עושים את זה. בואו נעשה את זה בזום, זה נחמד, טכניקה נחמדה. אוקיי. אז ניכנס פה, וכאן ניכנס, נפתח חלונית,
אני מקווה שאתם רואים מה שאני עושה. I hope you see what I'm doing. Is this English or Hebrew? Okay. I think you have to sign up, אתם צריכים להירשם לזה. אני באופן אישי רשומה לזה, כי אני משתמשת בזה בלי סוף. אין מספיק פתרון. Let me close a few things and נסגור כמה דברים. גם את הוויסטרינג הזה אני סוגרת, לא, אני לא אסגור אותו, כיוון שיש לו... אולי אפשר אני יכולה להיכנס. טוב. בוא ננסה עוד פעם אחת לנסות את פה, כל זה. לוגין פייג'. נראה לי שזה כבר בסטים שלי. כן, אני פה. אוקיי, אז אני פותחת פה study set חדש. יש מה שנקרא study set, שזה ערכת לימוד. אני הולכת להזין פנימה את המילים שעכשיו עבדנו עליהם. אז כל מיני פרסומות בשפע. אנחנו צריכים לעשות כמה דברים כדי לעשות את זה. קודם כל צריך לתת שם לזה. אני חושבת עוד לא. enter term. עכשיו, פה זה קצת לציין בין המקומות. אז יש לנו פה whistle, ו-to get from one place to another place. מה זה? אני רוצה stop share רגע, אני חושבת שאתם לא איתי במסך. I will do share screen again. Here I am. Okay, so here אני כותבת באנגלית whistle, ופה אני בוחרת שפה, פה בערבית, אם אתם רוצים, אני בוחרת בעברית, I choose it in Hebrew, and I will write משורקית, and לשורקסי, you have the answer, זה עולה פה. ממש עולה לכם האופציות, ברגע שביקשתם. משורקית ולשורק, אוקיי? Next term היה to get one place to another. אז פה כתוב להגיע ממקום למקום. Okay. Number 3, what was it? Mountain and distance. Mountain. גם יש לכם אופציות ל-distance. distance יהיה כתוב מרחק. mountain. Okay, נגיד פה סיימתי. Okay. You'll write down all the other words, but let's say I'm finished, so I'll press create. Now they're saving, and עדכון עמוד המהימן. Enter title, אני צריכה פה נושא. ואני אכתוב the whistling language. The whistling language. אוקיי? לא. ופה יש לי איזשהו מקום אני יכולה להוסיף תיאור, אתם יכולים לכתוב לעצמכם בשביל מה זה, לא חייב, שם הבית ספר גם לא חייב, ו-create, הוא עושה saving,
Okay, saving your set. And I think you could also, if I'm not mistaken, okay. Now what can you do with this? מה אפשר לעשות עם זה? אני רוצה להראות לכם. אפשר גם לערוך את זה. אני רוצה flashcards. Flashcards, what it does is see, whistle, משרוקית. You can just learn it. Whistle, משרוקית, whistle, משרוקית. Next, to get from one place to another. Okay, that's one way of playing with it. Okay. Now what I want is to make it smaller. Let's do that. And I want to match. Match the last of the summer. Match. Okay, it's a game. Okay. So you have cards. You take this one. Whistle. Goes like 1, 2. Okay, round 10. Half distance. And I get, I can do play again, and then it times you how well you know these words. It's a very good thing that helps you learn new words. Okay. I hope that you saw this. I hope you were able to see this share screen and that it didn't stop sharing screen for you. I will put in this Quizlet Control C, and I will put it in together with this recording. יחד עם ההקלטה הזאתי. אני אשים את זה בשיעור הקודם שהיה לנו. בסדר? בשיעור הקודם, אני חושבת שזה היה 6 לחודש. 6 לדצמבר. And you'll be able to see it over there. And I am going back to, because I remember that we didn't do something שלא עשינו. ופה תרגום של משפטים. אני רוצה לראות אם אנחנו יכולים לעשות את זה. בוא ניקח פה. ההורים שלי אומרים שהדור שלי הוא אחר. ההורים שלי, איך אנחנו עושים את זה? אומרים ההורים שלי. אתם לא פה בשביל שאני אוכל לקרוא איתכם, אפשר לדבר איתכם. I can't talk to you. Okay, my parents, נכון? זה אומרים שזה that. הדור שלי, כמו ההורים שלי. המילה היא דור, generation, הוא אחר. עכשיו זה משפט תיאור. נכון? פה אומרים זה פועל, ההורים שלי אומרים my parents say, וזה מילת קישור, מילת קישור, היא קושרת 2 משפטים. אז אנחנו עכשיו צריכים, הנה המשפט השני, הדור שלי הוא אחר, וזה משפט תיאור, אין בו פעולה. אז מגיע במקום הפעולה פועל עזר. That my generation is, נכון? כי זה הדור שלי, זה יחיד, אני מדברת על משהו, לא בן אדם. אז זה it. ו-it זוכה לפועל עזר is different. אוקיי? זה תרגום המשפט. יש פה כל מיני משפטים טובים, אתם יכולים לתרגל אותם, זה מילים, משפטים שמשתמשים במילים שלמדנו מקודם. These are the same words that we had in the list that we translated before, and that is something that you can do. Let's do one more sentence or 2 more. יש מספר סיבות. עכשיו אתם זוכרים את המילה יש? דיברנו על זה שיש יש קיומי ויש של דבר של שייכות. There is a yesh that is existential, and there is a yesh that is possession. Possession שייכות. נכון, יש לי משקפיים, I have glasses. אבל אני לא אומרת, אם המשקפיים היו על השולחן, אז הייתי אומרת, לא have, אלא there are glasses, ואם זה אחד, זה there is a pencil on the table. אז יש לנו there is ו-there are, כדי לדבר על משהו, על קיימות, על ישות, על מציאות של משהו. There is ו-there are, מהיחיד רבים, לעומת have, I have, you have, we have, שאז אנחנו אומרים יש, אבל במובן של שייכות. אז בעברית זאת מילה אחת יש,
שמביעה שני דברים, גם שייכות וגם קיימות. כאילו אנחנו יודעים להבחין ביניהם בעברית, אבל אי אפשר להשתמש ב-have באנגלית כדי להביע קיימות. אוקיי? זה מה שצריכים לשים לב אליו. אז המילה פה היא קיימות או היא שייכות. אז אם אין המילה לי, לנו, לכם, לכן, אז זה לא שייכות. נכון? זה קיימות. קיימים מספר סיבות. כן? נמצא כפר מאוד נחמד. אז זה קיימות. ואז זה לא have, אלא there is ו-there are. אז there are, נכון? Let's write this over here. מספר, אז אמרנו several, נכון? reasons, ללכת לישון. זה לא יש מספר הולך לישון, go to sleep, אלא ללכת, לאכול, לשתות, לשבת זה to, נכון? זה קידומת, to, ללכת, go, לישון. זה לא הולך ישן, go sleep, אלא go to sleep, נכון? ללכת, לישון. מוקדם? early. אוקיי? מה עוד? זאת אומרת, זה לא שיעור דקדוק. This is not a grammar lesson, אז אני לא אחזור וככה אדון איתכם על הנושא הזה של איך מדברים עם isn't ו-don't, אבל במקרה שיש לנו פועל במשפט, שזה מרשה, אז אנחנו יודעים שצריך להכניס don't או doesn't, לשלול אותו, לא is ו-isn't, אוקיי? אלא don't, do ו-does. אז הרופא לא מרשה, אז הרופא זה the doctor, לא מרשה, אז הרופא זה הוא, נכון? אז he, she ו-it מקבל does, ו-not אפשר לצמצם שני תאונת דרכים בין שני משאירת צלקת, נכון? ה-O עפה החוצה, the O is gone, and we have an apostrophe instead. יש צלקת שמזכירה לנו שהיה שם O ואיננה עוד. doesn't allow זה להרשות, okay? למטופל, אז זה, אמרנו שזה לה, בה וה, זה זה, נכון? allow the patient לאכול to eat מאכלים ממלח. אז מאכל, אז אנחנו נעשה את זה משהו טוב, מאכלים עם מלח זה מאכלים מלוחים. וקודם נבוא התיאור, נכון? salty, salt זה מלח, אבל מלוח זה salty foods, מאכלים. The doctor doesn't allow the patient to eat salty foods. Or foods with salt. אחד מהשניים. אוקיי. זה פחות או יותר במה מדובר, ומי שרוצה לעשות ולשלוח לבקרה ולשאול, מוזמן שלכם פה עוד כמה וכמה תרגולים שאתם יכולים לעשות אותם כאן. לעבור עוד פעם על הטקסט, לקרוא אותו עוד פעם, להבין אותו, אתם יכולים לכתוב עוד משפטים משל עצמכם. אני הייתי בהחלט עושה את האנטן הזה עוד פעם אם הייתי אתם, כדי ככה להפנים וללמוד טוב טוב. יאללה. לילה טוב לכולם. Good night everybody. If there are any questions, you're always welcome to write to me in my email. And there'll be a few more of these recordings to come. Okay, so all the best. And goodbye. Say goodbye to everyone.